Ήθελα να πω ότι για την ανάγνωση της βυζαντινής μουσικής χρειάζονται δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, η γραπτή παράδοση και δεύτερον, η προφορική παράδοση. So to be able to read Byzantine music, in other words, to produce a result from a score, to realize a score, that there are two things that are needed. One is that knowledge of to be musically literate, to be able to understand the symbols on the page and translate them somehow into sound. But the other important part is oral tradition. Και τα δύο είναι απαραίτητα. And both are absolutely necessary. Διότι αν λείπει ένα από τα δύο, τότε αρχίζει. And if one of those is missing, then it's a way that one can go astray. Έτσι λοιπόν στηριζόμαστε στην γραπτή παράδοση, αλλά όπως ερμηνεύεται από την προφορική παράδοση, δηλαδή την παράδοση που φέρουν οι ψάλτες μας. So we have a basis in the core repertory as transmitted in notation, which is why we have all these service books with notation in them, but at the same time that the way that those are realized in sound is based on the oral tradition as handed down by the community of cantors. Και έχουμε αιωνόβια κέντρα αυτής της παράδοσης, όπως είναι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και το Άγιον Όρος. And within that wider oral tradition, there are particular centers that are recognized as more or less authoritative. And two of the most authoritative centers of performance practice are the Ecumenical Patriarchate and Mount Athos. Έτσι λοιπόν, όταν η θεωρία, η οποία προήλθε από την πράξη, μας διδάσκει ότι το ολίγον έχει την δύναμη, η οξία είναι θρασίτερον σημάδιον του ολίγου, διότι επάνω γαρκρούει την φωνήν, ή ότι η πεταστή έχει αυτή την ενέργεια. Δηλαδή, αυτά που η θεωρία μας λέει ως ενέργειες των σημαδιών, τα ακούμε στην πράξη από τους παραδοσιακούς ψάλτες. So in this case, this has to do with the interpretation of particular characters in Byzantine notation. One of the features of Byzantine notation is that it has multiple ways of indicating the same interval. One of the things you may have noticed, for those of you not already familiar with the tradition and the notation, is that whereas Western notation, you see the sort of the vertical axis of music going up and down is being translated as higher and lower pitch, and so Western notation is a kind of a graph, just like you would have the stock market in some ways, with some different note shapes to indicate relative lengths. Byzantine notation works by telling you to go up or down a particular number of steps. And that there are particular signs within that there are multiple ways of saying go up one step, for example. And in this case, where oral tradition comes in, it's because the theoretical treatises are notoriously vague in terms of exactly how to execute those differences between an oligon, which tells you to go up one step, or a petasti, which also tells you to go up one step. And so that the way you learn what the differences are, the qualitative differences in sound, is from oral tradition. Και με τον τρόπο αυτό, εφαρμόζοντας την προφορική παράδοση, ερμηνεύοντας τη γραπτή από την προφορική παράδοση, επιτυγχάνουμε αυτό που επί αιώνες ήταν η διδασκαλία του δασκάλου προς τον μαθητή, όπου τον άκουγε συνεχώς ο μαθητής και μάθαινε αυτό που έπρεπε να μάθει. Όμως αυτό πρέπει να γίνεται τώρα ενσυνείδητα, δηλαδή να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε σε κάθε σημάδι και ποια είναι η ενέργεια του κάθε σημαδιού, διότι η ενέργεια του κάθε σημαδιού δεν αρκείται, δεν φτάνει μόνο σε μία ενέργεια, αλλά έχουμε και μερικές παραλλαγές αυτής της ενέργειας ανάλογα με τις διάφορες διδασκαλίες των δασκάλων μέσα στους αιώνες. So that by entering into this process of
applying oral tradition to the written notation, we enter into a long set of long procedure of transmission between teacher and student for the interpretation of the written notation. But one of the things that's very important to recognize as well, though, that this isn't a simple process, because different characters can have multiple interpretations. Some of that may have to do with context. In other cases, the notational signs, there may be differences as well between particular schools of interpretation. Particular sets of teachers may have slightly different ways of interpreting those signs. Ο πρώτος που σημειώνει έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο στο θεωρητικό του για τις ενέργειες των σημαδιών και αυτό είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό, είναι ο Σίμων Καράς, όπου εκεί θα δούμε ακριβώς και ορισμένες παραλλαγές της ενέργειας του κάθε σημαδιού και από εκεί και έπειτα βέβαια νομίζω ότι έχει αρκετά καλλιεργηθεί μέχρι τις μέρες μας το θέμα αυτό, δηλαδή στη διάρκεια μιας 25ετίας τουλάχιστον από τότε που έχει εκδοθεί το θεωρητικό του Καρά. Έχουμε 3 διδακτορικές διατριβές του Δημήτρη του Γιαννέλου, του Γιάννη του Ζάνου, του Γιώργου του Κωνσταντίνου, τελευταία πρόσφατα, και νομίζω ότι τα σημάδια και οι ενέργειες των σημαδιών είναι από τα βασικά σημεία που πρέπει να ξέρουμε και να υπολογίζουμε προκειμένου να επιτύχουμε την ερμηνεία. Now this tradition of applying oral information to written scores together to produce actual results in sound has been going on for a long time. However, it's really been only in the last 25 years or so that there have been systematic attempts to define how this process works, to define what are the various types of variations. Mr. Angelopoulos said that one of the sort of fundamental works of scholarship in this area is the theory treatise, multi-volume of Simon Karas, who had sections of his work precisely on this question of the different variations of interpretation for particular signs. And this has then acted as a jumping off point for an increasing scholarly output. He mentioned in particular 3 doctoral dissertations, that of Dimitris Gianellos, who presently teaches at the Ionian University in Corfu, who did a doctoral dissertation in Paris, that of Yannis Zanos, which was in German, Ichos und Makam, and most recently Γιώργος Κωνσταντίνου. Θα αρχίσουμε λοιπόν να μελετάμε το μέλος αυτό φράση-φράση. Η πρώτη φράση αρχίζει πλάγιο του δευτέρου και αμέσως κάνει πλάγιο του τετάρτου χρωματικό. Θα πρέπει να δούμε πού ακριβώς, σε ποιο σημείο αλλάζει ο ήχος. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα, από τα πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολεί στην ερμηνεία της Βυζαντινής, διότι ναι μεν υπάρχει μελωδία, αλλά όπως είπαμε η Σωκράτημα δεν έχει από την παράδοση γραφτεί και θα πρέπει εμείς να δούμε η φράση του πλαγίου του τετάρτου, του χρωματικού, από ποιο σημείο αρχίζει. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το τεχνολογήσουμε, να το διαβάσουμε από πριν το μέλος, να είναι έτοιμο δηλαδή όταν πρόκειται να το διδάξουμε στη χοροδία. Και αυτό είναι κυρίως η δουλειά του διευθυντή της χοροδίας και βέβαια είναι και όταν πρόκειται για άγνωστα κείμενα και δουλειά του ψάλτη, του εκτελεστή, του ερμηνευτή. So now that we have basic familiarity with the piece, we enter into the process of score analysis, which, as Mr. Angelopoulos just said, is something that pertains mainly to the choir director. So this is an element of continuity with Western conducting, in that anyone who has taken choral conducting or orchestral conducting knows that score analysis and preparation is a key element of what one has to do. In this case, however, there are a particular set of technical challenges with this particular idiomelon for Great Lent, that the piece itself begins in the second plagal mode, in the hard chromatic mode with the basis on pa or re. And what we find, though, is that it goes into a
a C-based chromatic scale. And one of the things that is incumbent on the conductor is to find exactly where that modulation happens, because one of the things that's very important, of course, is to determine where the ison shifts, because the ison will shift to reflect that change in the musical texture. So we begin with the intonation, which, as we said before, is one of these introductory phrases giving the character of the mode. Στις παλαιότερες μεθόδους, πριν από αυτή που χρησιμοποιούμε σήμερα, τη χρυσανθινή μέθοδο, έχουμε τα απηχήματα πια ως φθόγκους. Δηλαδή, είναι οι πολυσύλλαβοι φθόγγοι με τους οποίους γίνεται η παραλλαγή. Δηλαδή, αντί να έχουμε τον υπαβουγαδί και ζωνή που έχουμε σήμερα, στις παλαιότερες μεθόδους χρησιμοποιούσαν τα ονόματα των ήχων. Δηλαδή, ανανές για τον πρώτο, νεανές για τον δεύτερο, νανά για τον τρίτο, άγια για τον τέταρτο. Θα τα δούμε αυτά. Έχω δώσει στον κύριο Λαμπούση μια φωτοτυπία για να τα ψάλουμε και μαζί αργότερα, να δούμε πώς ήταν η ανάβαση και η κατάβαση των φθόγκων. Από εκεί έχουμε τα απηχήματα, δηλαδή τις εισαγωγικές φράσεις του κάθε ήχου, και δίνοντας το απήχημα αυτό μας δίνει τα βασικά γνωρίσματα του ήχου, δηλαδή τα πρώτα διαστήματα και το αν ο ήχος αυτός ανεβαίνει, είναι κύριος δηλαδή, ή κατεβαίνει, είναι πλάγιος. Γιατί χρησιμοποίησαν τα απηχήματα των κυρίων ήχων για ανάβαση και των πλαγίων για κατάβαση. Ο ήχος εδώ είναι πλάγιος και το νεχέανες που είναι το απήχημα του πλαγίου του δευτέρου ήχου μας δείχνει ακριβώς την κατάβαση. Νεχέανες. Αυτό το κρατάνε οι Σοκράτες. So with the apíchima, the intonation, we enter into an older realm of Byzantine music. One of the things complicating the pedagogy of Byzantine music is that because it is such a long historical tradition, it is one in which there are different layers. And even though there are newer pedagogical methods, such as the so-called new method, the chrysanthine system introduced in the 19th century with this octave solfege, the ni pabugadikesoni, that underlying it is an older system of psalmization of solfege based precisely on these short introductory phrases, these apihimata, which not only give the character of the mode, but in the older system were the way by which one proceeded and did psalmization. So what you, for every note of a piece, instead of just saying pa, pa, di, you would, for each individual note, you would give the full intonation, the name of the mode, as it were. So, and that these function together in cycles based on the tetrachords, and that depending on whether you have authentic or plagal modes, the two major families of the modes, that as you go, the sets of intonations for the authentic modes will lead you upwards, and for the plagal modes lead you downwards, as was the case with his nachanes, which is ends with a descent in this particular mode of plagal second. Αρχίζοντας εδώ λοιπόν έχουμε τους δύο πρώτους φθόγκους στον πλάγιο του δευτέρου, και μετά έχουμε μια τρίφωνη ανάβαση που είναι βέβαια μέσα στα όρια του τετράχορδου του πλαγίου του δευτέρου, αλλά πρέπει να δούμε ότι η φράση αυτή από αυτό το σημείο και κάτω καταλήγει σε έναν άλλο ήχο, δηλαδή μία φωνή κάτω από τον πλάγιο του δευτέρου στον πλάγιο του τετάρτου. So what we see at the beginning of this piece is an ascent of a fourth, which is highly typical of the plagal second mode. But what makes it more complicated is that the first phrase cadences what's in the third bar of the piece as it's in the transcription, that cadences a step below the basis of the mode. So rather than cadencing, finishing the phrase on D, it finishes on C, which is the basis of yet another mode, the plagal fourth mode. Άρα λοιπόν από την φράση από τη συλλαβή της ενσκό
στη συλλαβή σκο έχουμε αλλαγή του ήχου και θα πρέπει ανάλογα να αλλάξει και το ισοκράτημα. Έτσι, ενώ αρχίζουμε από το πα, στο σκο θα πρέπει να βάλουμε ισοκράτημα νι για να βγει όλη η φράση στον πλάγιο του τετάρτου. So what this then means is that for, even though we'll have had an intonation which will get us on the starting point of the mode, which is the note pa, or in transcription here D, that from the point at which we ascend that fourth to the word darkness, skoti, that you then have that descent that follows down through a fifth, and that is the point at which the new mode enters, that it's already in play from that point. And so that is when immediately on the word sko that the ison should shift down a step. Βλέπουμε ότι ακριβώς στη φράση εκεί στο σκο έχουμε μια τρίφωνη ανάβαση με ψηφιστόν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε το ψηφιστόν και να ακούσουμε και πώς γίνεται στην προφορική παράδοση. Στην προφορική παράδοση μια τέτοια παρόμοια θέση μπορούμε να ακούσουμε κατά δύο τρόπους, θα έλεγα, μπορεί ίσως και κατά τρίτο τρόπο, αλλά δύο είναι αυτοί οι τρόποι που δεσπόζουν. Δηλαδή, ή θα πούμε, λέω τους θόγκους που πρέπει να πιάσουμε. Πα, πα, δίκε, δίκε, δίγα, βου, πα, δίκε, δίκε, δίγα, βου, ή πα, πα και δίγα, βου, πα, με το ψηφιστό. Συνήθως το κάνουμε αυτό την άνοδο με το ψηφιστό, διότι ακριβώς αυτό το ρόλο έχει το ψηφιστό και στην προφορική παράδοση το ακούμε. Άρα λοιπόν στο μέλος ή θα πούμε «της σκο» ή θα πούμε «της σκότη». Στο τι παρατηρούμε ότι έχει βαρία, έχει βαρία εκεί. So we've now moved into the next step. We've determined the ison and shift and where the modal change occurs. And the next major interpretive point is on the word sko. Again, that point of that modal change is that you have in the Byzantine notation something telling you to rise a fourth, but there's also one of the qualitative symbols, a symbol called the psifiston. And which is one of these things that's subject to oral tradition for its interpretation. And what you just heard was Mr. Angelopoulos demonstrate two of the most common realizations of that interval, of that particular character, so that rather than what you have in the Western notation and also in the Byzantine, if you didn't take the psifiston into account, just a very simple set of four notes, that what we just heard in his realization is that in the performance practice, one would sing more notes that are written on the page, and one would draw those interpretations both on relation to the sign, which is the signal for what you're supposed to do there, and then from oral tradition, which supplies you with two main interpretations, to which there may also be others. Επομένως, όταν αποφασίσουμε ακριβώς να κάνουμε αυτή την ερμηνεία, την πρώτη ας πούμε ερμηνεία, την ενέργεια του σημαδιού αυτού, θα πρέπει όλοι να κάνουν το ίδιο. So once we've decided, though, I mean, this gets back to the role of a conductor of an ensemble, that you as the director have to decide, right, I'm going to do this particular realization, and then instruct the members of the ensemble accordingly. Εάν έχουμε ευχέρεια να κάνουμε δύο ή τρεις παραλλαγές, οι οποίες έρχονται από την προφορική παράδοση, μπορούμε να προκρίνουμε μία, αλλά αυτή πρέπει να γίνει από όλους, για να μην μουτζουρώσει, να μην υπάρχει αμφιβολία στην τελική διατύπωση από όλους. So again, it's one of the things that you can recognize that there are multiple possibilities, but that the reason that then as a director you would select one of those possible realizations is for clarity of the line. So again, if you're by yourself, you have a freedom to choose any of those, but if you're an ensemble, unless you are striving for a muddy effect, that you would precisely have to choose one of those variations. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα για να δείτε. Οι τρεις σας μπορεί να κάνετε
Της σκο, όπως είναι το ψηφιστό, σκο. Και οι δυο σας να κάνετε της σκο, σκο. So two groups of singers and who are going to sing different realizations simultaneously. Για να το ακούσουμε. Κάντε το χωριστά εσείς. Της σκο. Αυτό. One. Της σκο. Κάντε το μαζί. Της σκο. Εντάξει, δεν είναι τόσο άσχημο, αλλά θα έπρεπε να κάνουν το ίδιο για να βγει πιο... Για να κάνουν το ίδιο όλοι και οι τέσσερις. So it wasn't so bad in practice, the clash between the two, but the ideal is to have everyone choose the same interpretation. Αυτό είναι πιο καθαρό. Yes, a much clearer idea of what the line is in this case. Στη συνέχεια έχουμε τη βαρία και γι' αυτό στην κατάληξη θα κάνουμε τη σκότη. So in the third bar now what we have is yet another one of these signs of quality called a varia. And in this case, one has to make a decision about how to interpret that into sound. And so he's now choosing what particular interpretation to do. Πάμε λοιπόν να πούμε αυτή τη φράση. Θα αρχίσετε και οι Σοκράτες για να ακούσουμε το ίσον στην φράση, στην συλλαβή σκο. So all the parts now put together. We have the ison with the shift down to a step below to the ni or C in transcription. We have realizations of those two ornaments, the ψηφιστόν and the varia. Στη συνέχεια. Θέλετε κι εσείς? Λοιπόν. Another variation perhaps? Ναι. Ας πούμε, πέστε το δεύτερο, τη δεύτερη πρόταση. Όχι, παραλλαγή. Second phrase. So we've heard the second phrase now on the solfege, on the nipavu. Εδώ μπορούμε να σημειώσουμε και τις έλξεις που γίνονται. Στη θέση αμαρτημάτων, αμαρτημάτων, μπορούμε να κάνουμε την έλξη εκεί του γα προς το δι. Έχει μια έλξη δύο τμήματων και βέβαια γίνεται μεγαλύτερο το διάστημα το βουγά. Το γα έχει έλξη προς το δι. So what we're now entering into yet another aspect of interpretation of the notation into sound in the second phrase, and that is of what's called in Greek elxis, or attractions, literally translated, roughly equivalent to the Western medieval idea of musica ficta, so where what one sings sharps or flattens notes in ways that relate to oral tradition, but that are not necessarily notated on the page. So they're things that an educated singer would know to do. And in this case, what he's pointed out is between the notes vu, ra, and the in the next to last measure of the top of this page, where the ra, the F sharp in transcription, can be attracted in practice to that stable note of the G. The fourth note above the root is one of the strong reciting tones of the characteristic of the plagal second mode. And so that one can, in the Byzantine modern
way of dividing the scale of each individual note, each individual tone that we would consider on a piano, for example, tone and semitone, tone and halftone, in the Byzantine theory that's divided up each tone into 12 units. So that in this case what he's suggesting is a sharpening of the F by 2 units towards the G, from the Ra to the Di, which of course then creates a wider interval between the Vu and the Ra, the E flat and the F sharp. Ωραία. Επομένως, αυτό μπορούμε να το πούμε, τη φράση αυτή, αμαρτημάτων. Από την δεύτερη συλλαβή, αμάρ, που επανερχόμαστε στην τονική του ήχου, στην τονική του τετραχόρδου, ξαναγυρίζει και το ισοκράτημα στην τονική του τετραχόρδου. So now to sing the entire second phrase with the words, that one thing also that we notice is that from the very second syllable of this second phrase, from mar, of amartimaton, that we proceed up and we have a long note on the note pa, on the note D in transcription, which is the home note of the mode. So in fact, for the plagal second mode, so what the ison must do is shift up a step at that point.